the especially merciful. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Did we not expand for you, O Muhammad, your breast, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ and we removed from you your burden, الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ which had weighed upon your back, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ and raised high for you your repute. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. For indeed, with hardship will be ease. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Indeed, with hardship will be ease. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. So when you have finished your duties, then stand up for worship, وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. and to your Lord direct your longing. Assalamu alaikum everyone and good evening. Institute of Policy Studies Islamabad, Center of Critical Peace Studies UMT Lahore and Center of International Peace and Stability NUST warmly welcomes you to this event. آج کا ایونٹ سینٹر فار کریٹیکل پیس اسٹڈیز UMT جو کہ ایک ایکٹیو ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی فورم ہے پیس اسکالرس کے لیے، اور اس کے علاوہ سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی NUST جو کہ UN کے تھرو ریکگنائزڈ ایک لیڈنگ پیس کیپنگ ٹریننگ اسکول ہے کی کوآرڈینیشن سے آرگنائز کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے 1960 سے انٹرنیشنل UN پیس کیپر کا ایک ایکٹیو ممبر ایک ایکٹیو رول پلے کرتا رہا ہے، اور آج پاکستان جو ہے لیڈنگ ٹروپ کنٹریبیوٹنگ کنٹریز میں سے ایک ہے. لیکن پیس کیپنگ لٹریچر میں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہمیشہ ایک لٹریچر گیپ رہا ہے. تو آج کی جو بک ہے انٹرنیشنل پیس کیپنگ پرسپیکٹیوز فرام پاکستان، یہ نہ صرف اس لٹریچر گیپ کو کور کرتی ہے بلکہ یہ پیس کیپنگ اسٹڈیز کے لیے ایک ٹیکسٹ بک کے طور پر بھی ریکمینڈ کی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ پیس کیپرس کے لیے چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو، ان کے لیے ایک کمپلسری ریڈنگ کے طور پر بھی سجیسٹ کی گئی ہے. تو اس ایونٹ کو آغاز کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں وائس چیئرمین ایمبیسڈر سید ابرار حسین صاحب سے کہ وہ پوڈیم پہ آ کر اس تقریب کے اوپننگ ریمارکس دیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ایمبیسڈر خالد محمود صاحب، برادرم خالد رحمان صاحب، ڈاکٹر طغرل الیامین صاحب، خواتین و حضرات، میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ میں آج آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہوں. آج یہ بک لانچ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل پیس کیپنگ پرسپیکٹیوز فرام پاکستان، یہ کتاب ہم یہاں لانچ کر رہے ہیں اینڈ اٹس ایڈیٹڈ بائی اور سینئر ریسرچ فیلو ڈاکٹر طغرل الیامین صاحب. آج ہمارے ساتھ کی نوٹ اسپیکر کے طور پر جلد ہی سینیٹر مشاہد حسین صاحب موجود ہوں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس تقریب کو چیئر کرنے کے لیے ایمبیسڈر خالد محمود صاحب یہاں موجود ہیں. ایمبیسڈر خالد محمود is a seasoned diplomat. He is a former ambassador to China, Saudi Arabia, Iran, Iraq and Mongolia. And currently he is the chairman of the Board of Governors of Institute of Strategic Studies, Islamabad. Our panel of speakers include learned scholars such as Dr. Farhan Hanif Siddiqui, Dr. Fatima Sajjad, and Dr. Muhammad Makki. Ladies and gentlemen, peacekeeping is one of the most important instruments of international peace and stability. The United Nations is making use of this instrument very effectively, and Pakistan has been part of UN peacekeeping operations since 1960.
That means more than 60 years now. And Pakistan is also one of the largest troop contributing countries. Hence, perspectives from Pakistan about international peacekeeping have a significance. It's important to know how Pakistani scholars and practitioners feel about it. The editor of the book, Dr. Tughril Yameen, is an authority on peacekeeping operations. While compiling this book, 4 out of 14 chapters have been contributed by him. I'll not go into details about the book and leave it to the panel of learned speakers to enlighten you on all aspects of this wonderful publication of IPS. So I briefly once again welcome you all and thank you for your patience. Thank you, sir. I now may welcome Sir Khalid Rahman for his welcome remarks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एम्बेसडर खालिद महमूद साहब और इस वक्त ब्रिगेडियर साहब और आप सब लोग, आपको खुश आमदीद। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं IPS की एक नई किताब जो मेरा ख्याल है 1 हफ्ता 10 दिन पहले शाया हुई है, उसकी इस तारुफी तकरीब में आपको खुश आमदीद कहूँ। मुशाहिद साहब भी आ गए हैं, वो हमें ज्वाइन कर लें तो हम आगे बढ़ें। आ जाइए मुशाहिद साहब, इधर से ही आ जाइए। अच्छा, उधर से। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज से आप में से जो लोग वाकिफ हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि इंस्टीट्यूट 1979 में 1979 में कायम हुआ और ये ज़ाहिर है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में और दूसरी जानिब किसी और इमदाद के बग़ैर ये एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे अब 43वें साल में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान में जहाँ बिलुमूम रिसर्च के लिए हम कहते हैं कि बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने ये हमें कामयाबी दी है कि हम न सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं बल्कि मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। इस मुसलसल आगे बढ़ने में मेरा ख्याल है ये किताब भी इस एतबार से बड़ी अहम है कि हमारी ये कोई 400 से ज़्यादा किताबें हो चुकी हैं और ये ज़ाहिर है उन किताबों में है जो 400 के बाद आई हैं। मुल्क में इस वक्त थिंक टैंक्स की कमी तो शायद अभी भी कहना चाहिए कि है, लेकिन ऐसी लाइब्रेरी को भेजी जाए। अगर नहीं भेजी जाएगी तो रजिस्टर नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये उस पूरे माहौल की अक्कासी करता है कि अगर लोग किताब छापते भी हैं और भेज नहीं रहे, फिर भी दिलचस्पी के लिए ये फिगर्स अगर सामने हो तो मुफीद होगा कि 2015 से लेके अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। नहीं, वो अंदाज़ा है कि मुशाहिद साहब इतनी जिम्मेदारियों में हैं और पार्लियामेंट में आपका इतना अहम किरदार है कि मीटिंग्स तो बहुत शुक्रिया। तो कोई 2015 से लेके मैंने 2020 तक की फिगर्स देखी नेशनल लाइब्रेरी की, तो किसी साल में 1200 और किसी साल में अगर बहुत बढ़ गई हैं तो ये कोई 3000 साढ़े 3000 किताबें हैं जो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में शाया हुई हैं एक साल में। तो आप 1200 से लेके 3500 का, इसमें उर्दू भी शामिल हैं, इसमें अंग्रेज़ी भी शामिल हैं, इसमें बाकी किसी मुकामी ज़ुबान की भी शामिल हैं। अच्छा, मुझे इसका एहसास है कि तादाद इससे ज़्यादा होगी, लेकिन ये उस पूरे माहौल की अक्कासी कर रही है कि जिसमें अगर किताब छप भी रही है तो उसकी गूंज जो है वो खुद नेशनल लाइब्रेरी तक भी नहीं पहुंची है। अच्छा, मुझे ख्याल आया कि इन दिनों में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी आने लगे हैं। खुद हमारी भी किताबें बैक वक्त प्रिंट भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी होता है। तो ये देख लिया जाए कि क्या कानून में इस वक्त इसका कोई प्रोविज़न है
اور شاید یہ مشاہد صاحب آپ کی توجہ کے لیے بھی ہوگا قانون ساز کی حیثیت سے، کہ اس وقت تک ہمارے ملک میں یہ ڈیجیٹل بک اگر کوئی ہے تو اس کی رجسٹریشن کا کوئی نظام نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ہاں اچھا، لیکن نیشنل لائبریری سے جو مجھے اطلاع ملی وہ یہ کہ اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے نیشنل لائبریری نے نیشنل اسمبلی کو لکھا ہوا ہے کہ اس کا انتظام کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر کتاب کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ملک میں، اور اس بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کہ کتاب کو پروموٹ ہونا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں ہی نئی کتاب بھی تیار ہوگی، اس کے نتیجے میں ہی نئے نیریٹو بھی تیار ہوگا اور پاکستانی نیریٹو تیار ہو سکے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی اہم میدان ہے کہ ہم کوئی ایسی کوشش کریں جس کے نتیجے میں کتاب کو پڑھنے کا، کتاب کو لکھنے کا، کتاب کی ایک گونج سنائی دینے کا یہ ہمارے ماحول میں کلچر آگے بڑھے۔ انسٹیٹیوٹ میں ہمیں خوشی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے اس کو پہ ہمیشہ توجہ دی، روز اول سے دی، اور اس وقت تک 400 سے زیادہ کتابیں ہم نے شائع کی ہیں، اور خوشی کی بات ہے کہ اس سلسلے کو ہم اور آگے بڑھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں اللہ نے کامیابی دی ہے، اور گزشتہ 3 سال میں ہم نے کوئی 43 کتابیں 43 کتابیں شائع کی ہیں 3 سال میں۔ اور ظاہر ہے اس میں ایک حصہ وہ ہے کہ جو ہم نے بعض فورن پبلشرز کے ساتھ جو اپنا ارینجمنٹ کیا ہے تو ان کی کتابیں ہم پاکستان ایڈیشن کے طور پہ چھاپ رہے ہیں، اور یعنی 25 کتابیں وہ ہیں جو خود انسٹیٹیوٹ نے اپنی تیار کر کے شائع کی ہیں، اور 18 کتابیں وہ ہیں کہ جو اس ارینجمنٹ کے تحت شائع کی۔ اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کہیں بھی کوئی بک فیئرز وغیرہ ہوں، ابھی ہمارے ساتھی گوادر سے ہو کے آئے ہیں، بعض اوقات کاسٹ بینیفٹ میں online speech meeting playing. ہاں ٹھیک، And I also went to the Sindh Literature Festival. اسی کی ضرورت ہے، وہ جو گونج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر لیول سے کتاب کی پرومو، اور میرا خیال ہے مشاہد صاحب کی آج یہاں موجودگی اس میں کی ایک بھی چیز ایڈ کر لوں کہ گوادر میں 18 لاکھ روپے کی سیل ہوئی کتابوں کی، اور تربت فلم لٹریچر فیسٹیول میں 30 لاکھ کی ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ آپ دیکھ لیں کہ یہ چھوٹے سے شہر ہے بلوچستان کے، 30 lakhs تربت and 18 lakhs in گوادر۔ تو you can see book lovers کتنے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جیسے نہیں بہت شکریہ آپ کا۔ دوسرے الفاظ میں یہی میرے خیال سے آج کی تقریب کے بہت سے عنوانات میں سے ایک عنوان ہے کہ کتاب کی سپلائی اور ڈیمانڈ دونوں سائیڈوں سے کوشش۔ تو سپلائی سائیڈ پہ ظاہر ہم لوگ بیٹھے ہیں جو اسکالرس کو ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسکالرس جن کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس کا پالیسی سے بھی میں سمجھتا ہوں بڑا گہرا تعلق ہے، کتاب چاہے کسی بھی عنوان سے ہو، اور آپ سب کے سامنے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے پاکستان میں تو ہم اس کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی فارمولیشن جو ہے وہ تو کوئی محض ایک میکینیکل پروسیس نہیں ہو سکتا، اور ایڈ ہاک تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر پالیسی کے اس پروسیس پہ نگاہ ڈالی جائے جس میں سچویشن کا انالیسس ہے، جس میں سچویشن کے انالیسس کے بعد پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ان معلومات کو جمع کر کے اس کو تجزیہ کر کے جب آپ کتاب کی صورت میں لے آتے ہیں تو آپ جینونلی ایک انسائٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی سبجیکٹ پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے پالیسی پروسیس میں، ویسے تو یہ دنیا کا سب کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ ریئل ٹائم میں جو انفارمیشن کہیں سے ملتی ہے اس کو فوراً ہی اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کو پالیسی کی شکل میں جو رسپانس ہوتا ہے وہ بنانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک ضرورت تھنک ٹینکس کی، ریسرچ آرگنائزیشنز کی یہ ہے کہ وہ خود اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسی ریئل ٹائم میں انفارمیشن ملنا تو ایک بلیسنگ ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی طرف سے جو کنٹریبیوشن ہو وہ تو کوئی ٹھوس ہونا چاہیے، وہ کوئی زیادہ سوچا سمجھا ہونا چاہیے۔ یہ اس کانٹیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب کتاب کو لانچ کر رہے ہیں، کتاب لکھنے اور چھاپنے کے بعد، تو دراصل اس میسج کو بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جو کتاب ہم یعنی لانچ کر رہے ہیں ڈاکٹر طغرل علی امین صاحب کی، میرے خیال سے اس میں چار سگنیفیکنس کے حوالے سے 4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسا کم ہوتا ہے کہ لوگ بیک وقت انٹلیکچوئل بھی ہوں اور پریکٹیشنر بھی، تو یہ ایملگمیٹ ہو جائے، اگر یہ 2 رول ایک آدمی میں موجود ہوں اور پھر وہ کوئی کتاب تیار کرے تو یہ جینونلی پالیسی کے ارینا میں تو بہت ہی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ طغرل علی امین صاحب نے ایک بڑا عرصہ فوج میں گزارا، اور اس اعتبار سے ایک بڑے یعنی پیس کیپر ہیں، لمبا تجربہ ہے اس حوالے سے ان کا، اور پھر انہوں نے ظاہر علمی میدان میں بھی کام کیا ہے،
اور یہ ایک کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے، اس کے بعد بھی ان کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یعنی میرا خیال ہے سکسیس سٹوریز کی تو کمی نہیں ہے، لیکن سکسیس سٹوریز کے بیان کی بڑی کمی۔ پیس کیپنگ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس میں ہم نے گلوبلی کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس میں ہماری پرفارمنس اچھی ہی قرار دی جاتی ہے، تو ان ٹرمز آف کوانٹٹی ہو یا ان ٹرمز آف کوالٹی ہو، یہ ہماری سکسیس سٹوریز میں سے ایک ہے، لیکن اس کا بیان میرے خیال ہے خود پاکستان میں بھی بہت کم لوگوں نے یعنی اس بارے میں سنا ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ تیسرا میرا خیال ہے اس کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ پیس کیپنگ کا یہ سارا عمل بائی اینڈ لارج افریقہ میں ہوا ہے۔ ویسے یوگوسلاویہ کی بھی اس میں سٹوری موجود ہے کتاب میں، بائی اینڈ لارج افریقہ میں ہوگا، اور ریسیونگ اینڈ پہ تو ہم خود جو کشمیر میں آبزرورز ہیں وہ بھی پیس کیپنگ کی ہی، تو یہ اگر ہم سامنے رکھیں تو اس اعتبار سے یعنی اس نے یعنی افریقہ جو پاکستان میں وہ جو محاورتاً ڈارک کانٹیننٹ ہے، تو ہمارے یہاں نالج کے اعتبار سے اس کے اوپر بالکل پردہ سا پڑا ہوا ہے۔ ہم نے کچھ عرصے پہلے سے اس پہ توجہ دی ہے، یہاں پروگرام بھی کیے ہیں، بلکہ افریقہ پہ کچھ اور چیزیں جو ہم تیار کر رہے ہیں اس میں بھی طغرل یامین صاحب شریک ہیں، اور انشاءاللہ جلد اس حوالے سے بھی ایک کتاب آ رہی ہوگی۔ تو میرے خیال سے خود پاکستان کی حد تک یہ ایک چیز کہ پاکستان میں افریقہ کے بارے میں کوئی ڈسکورس ہو، لوگ جانیں اور اس پہ سوچیں کہ اتنی بڑی دنیا کو ہم آخر کیسے بالکل اگنور کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح چوتھی چیز میرا خیال ہے کہ پورا جو کانفلکٹ اور پیس کا موضوع ہے، کتاب میں وہ لوازمہ بھی موجود ہے کہ جو اس حوالے سے ایک پاکستانی سوچ اور پرسپیکٹو کو آگے بڑھاتا ہوتا ہے۔ آئی پی ایس کے حوالے سے میرے خیال سے ایک اضافی اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم نے برین اسٹارمنگ ریسرچ آئیڈیاز کے حوالے سے ایک ریگولر ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے۔ یہ ریگولر ایکٹیویٹی بیسیکلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، اور ہم انہیں یعنی جس وقت انہوں نے اپنے تھیسس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو اس موقع پر ایک گائیڈنس کے لیے سیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور انہیں یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جو تھیسس لکھنا ہے، ڈگری کے لیے لکھنے کے لیے تو ظاہر ہے کوئی آپ ہی کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، ڈگری مل جائے گی، لیکن اگر اصل میں پاکستان کو جو ایشوز درپیش ہیں، پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے، پاکستان کو کس طرح آگے بڑھنا ہے، یہ آپ کے ریسرچ کے علیہ آئیڈیاز میں شامل ہونا چاہیے، اور ایسا کوئی تھیسس۔ پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہم نے نان ریزیڈنٹ فیلو کی ایک اسکیم شروع کی ہوئی ہے، اور جی تو طغرل یامین صاحب کی اب تو آئی پی ایس کے ساتھ ریگولر ایسوسیشن ہے، لیکن کچھ عرصے پہلے تک، اور یہ کتاب ہمارے اسی ارینجمنٹ کے تحت تیار ہوئی کہ طغرل یامین صاحب ہمارے نان ریزیڈنٹ فیلو جو نسٹ میں اس وقت موجود تھے، اور بھی کئی لوگ اس طرح سے آئی پی ایس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو یہ ہمارے اس پروگرام سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، نان ریزیڈنٹ فیلو کے پروگرام سے، برین اسٹارمنگ ریسرچ آئیڈیاز کے عنوان سے۔ اور ایک مشاہد صاحب ہم نے یہاں ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے لیونگ اسکرپٹ، میرا خیال ہے آپ کو بھی ہمیں اس میں ضرور بلانا ہے۔ لیونگ اسکرپٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان میں سرو کیا ہے طویل عرصے، سینئر پوزیشنز پہ کیا ہے، اور ان کے پاس ان کی لائف اور لیونگ کا ایسا ایکسپیرینس ہے جو نئی جنریشنز تک پہنچنا چاہیے، پاکستان کے بارے میں جب وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے تو کن مراحل سے گزرے، کیا کیا چیلنجز آئے، ان چیلنجز کو کیسے فیس کیا گیا، اس میں ظاہر ہے گڈ اور بیڈ دونوں موجود ہے، لیکن پھر لوگوں کے ساتھ ہم نے کی ہیں، اور بعض لوگوں کے ساتھ تو 16-17 گھنٹے کی سیٹنگ ہوئی ہے جو ساری ریکارڈڈ ہے، اور اس ریکارڈڈ ہسٹری سے ظاہر اورل ہسٹری یہ بائی دا وے میں نے کراچی میں بول رہا تھا سندھ لٹریچر فیسٹیول، وہ یہ تھا پاکستان ٹوڈے، یسٹرڈے ٹوڈے ٹمورو، مشاہد حسین کے مشاہدات، یہ لاسٹ ایز اے جرنلسٹ اینڈ پولیٹیشین، یہ جو اب میں نے ایگزیکٹلی یہی کہا مدر عباس میں میں نے کیا تھا 1 گھنٹے کا۔ بہت خوب، تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ زیادہ لمبی نشست کریں گے، آپ نے جو کیا نا وہ گریٹ مائنڈ سنگ کرائی، وہ ادھر یہی کہا۔ تو بہت یعنی میرے خیال ہے والدین نے بھی خیال رکھا تھا مشاہد نام رکھتے ہوئے۔ مشاہد صاحب کے ساتھ جب میری پہلی تفصیلی ملاقات ہوئی، ہم نے مشاہد صاحب کو بلایا تھا انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں، تو مجھے یہ خوبی آپ کے سامنے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو تو معلوم ہے لیکن باقی سب کے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ تو ہمارا پروگرام تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم نے رہا ہوئے ان کو 1 مہینہ ہوا تھا، 30 days after US attack on افغانستان،
तालिबान का जब उन पे अटैक किया था। तो मुजाहिद साहब उससे कोई 3-4 दिन पहले तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़ी तफसील से मेरा इंटरव्यू किया और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ का इंटरव्यू किया और अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। तो हमें यानी मुझे खुशगवार हैरत हुई, इन्हें भी हुई होगी शायद, कि हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत क्लोज है और उसी से आपको मालूम हो पहली मुलाकात थी, तफसील से मुलाकात, वैसे आमना सामना तो बहुत था। तो जनाब ये तो ज़ाहिर बात लंबी हो जाएगी, हमारे पास टोटल टाइम भी कम है। मैं सिर्फ एक चीज़ की जानिब इशारा करके बात को ख़त्म कर दूंगा। आज 8 मार्च है। 8 मार्च की गूंज तो बिल्कुल ही एक दूसरे अंदाज में हो रही होती है जी, नहीं मर्दों को भी मुबारक हो लेकिन ये एक बहुत अहम उन्वान की निशानदेही करता है और मैं उसको पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। जंग आपको मालूम है, ये जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग पे आज हम बात कर रहे हैं, ये तो उस फिजिकल डायमेंशन ऑफ वॉर के साथ ज़्यादा इसका ताल्लुक है। थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी से भी हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हो जाता है कि आप किसी इलाके को एडमिन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जंग ने जिस किस्म के रूप अपने बदले हैं और नए नए अंदाज से जंग हो रही है, उसमें आपको मालूम है प्रॉक्सी वॉर और हाइब्रिड वॉर जो है उसकी बेशुमार शक्लें। तो दुनिया आज एक तरह के नए कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो रही है। मैं इस वक्त तक इस पे ओपिनियन नहीं दे रहा, लेकिन इस ज़रूरत का इजहार कर रहा हूँ कि जो पीस कीपिंग है वो अब महज फिजिकल डायमेंशन नहीं, उसमें ऐसे नैरेटिव जनरेट करने की ज़रूरत है जो सोसाइटी को और लोगों को डिवाइड करने वाले ना हो, बल्कि लोगों को जोड़ने वाले हों। तो ये एक ऐसी डायमेंशन है जो आज हमारा मौजू नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से तारीख चूँकि ऐसी है, इसकी जानिब मैंने इशारा करना ज़रूरी समझा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप सबका यहाँ तशरीफ़ लाने का, और मुझे उम्मीद है कि किताब के बारे में भी और साहिब किताब के बारे में भी मज़ीद गुफ्तगू आगे हो रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कायद आज़म यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फरहान हनीफ को किताब के हवाले से अपने रिमार्क्स एंड इंसाइट्स शेयर करने के लिए इस पोडियम पर बुलाती हूँ। थैंक यू। Thank you. A warm good afternoon to all the speakers and the panelists here. I'd like to thank the Institute of Policy Studies for inviting me here, and a warm congratulations to Dr. Tohrul Yamin, the editor of this very important volume, and all the contributors, I think, who've done a fantastic work on highlighting a topic which I agree is a topic which is very less emphasized when it comes to Pakistan's foreign policy. So what I'll do over the next 5 to 7 minutes is speak about what is there in the book, reflect on how I basically took upon some ideas which were, I think, interesting in the context of the book, and then lay my arguments out there. So when I started with the book, the first thing that struck me was the acknowledgement section where the editor makes the claim that this is a textbook. But when I read through the entire book, I thought, no, this is more of a textbook. The difference being a textbook basically does not break any new grounds. It does not create any new knowledge. It does not bring around any new ideas. It merely restates or describes what has been said by others. This is more than a textbook because it is speaking about a subject, it is speaking about an area which is relatively underemphasized, again, when it comes to Pakistan's foreign policy, and that is its definitive contribution. And because it is about peacekeeping, it is about peace building, I think the other interesting contribution of this book is that it goes beyond very militarized understanding of international politics. I think that dominates the Pakistani academia. And the thing that we do not emphasize enough are that norms still matter in international politics. So when this book speaks about responsibility to protect, when this book speaks about humanitarian intervention, when this book speaks about socio-economic development, when this book speaks about marginalized groups, marginalized communities in Africa, Asia, which are a concern of the international community, it is basically emphasizing the fact that norms still play an important role in international politics, and that is the general message that comes out of here. So we can still speak in terms of there being an international society. And I think it is wrong
absolutely wrong to interpret international relations from a very narrow conflict, power-oriented, or even violence episteme, if you will. So conflict and cooperation are two sides of the same coin. States fight with each other, there's violence, there is conflict, but then there are a million other ways where states also relate with each other, they cooperate with each other, and moralities and norms, again, they matter. The core idea, of course, with this book, which is found in a number of chapters, is, of course, the idea of preventive diplomacy. And it is interesting of how it has changed in the last 60 years. So when in the 60s, when the UN Secretary General Dag Hammarskjöld, he spoke about the term preventive diplomacy, basically meant a diplomacy which would keep the great powers out of regional conflicts. Because of the fear that if great powers intervene, then these regional conflicts could spiral out of control. The great powers could intervene, and the probability or the dire prospect of a nuclear war, especially during the Cold War, could become more and more imperative. And the entire idea, this entire idea of preventive diplomacy, as this book rightly argues, it changes drastically in the 1990s. When the United Nations basically argues and rethinks the fact that the real sources of conflict are actually within states. So if you do a comparative analysis of the deaths and destruction, for example, that has come through interstate wars and intrastate or civil wars, you'll find that after 45, deaths and violence in civil wars is 3 to 4 times higher compared to interstate wars. And as IR academics, theorists, even practitioners, I think we're looking at a lot in terms of interstate wars. The real problem is what is happening within civil wars. And that is where the peacekeeping initiative, as many authors in the book rightly argue, is where the, so to speak, activities of the United Nations are concentrated. And there are some really interesting themes. Nation building, there's chapters on nation building, there's a chapter on social cohesion, nation building and social cohesion. I remember in 1995 when I was a master's student at the University of Karachi, the Srebrenica massacre took place. July 1995, 8 July 1995. And 8,000 Muslim men and boys were killed in a single day. And that, you know, at the time, they were Dutch peacekeepers. The Dutch peacekeepers. And again, this entire, because the fact was that the world was speaking in terms of a liberal order and all of that, and suddenly you had this gruesome violence, a genocide, and that, of course, called into question, you know, that what should the proper role of the peacekeeping operations or peacekeeping activities be? And again, in a number of chapters, there's an interesting argument about hybrid peacekeeping operations, which I found really interesting, of how regional organizations are now combining with the United Nations to bring about something interesting. The motivations, and that is Dr. Tughral's argument that what is the motivation for Pakistan when it comes to peacekeeping operations? And I find that he presents a very interesting argument that generally, you know, or the more conventional argument that it's the political economy factor, that because, you know, soldiers or military personnel are paid money, that is why they go into these peacekeeping operations, because it is a source of income. But he makes a very interesting argument by directing attention at what he calls as cultural factors. Fatalism is one of the reasons that Dr. Tughral identifies that is important when it comes to Pakistani soldiers participating in these operations, meaning they're impervious to death. There's a lot of cultural emphasis on dignity, on respect, on honor. And this is, again, an interesting element because a lot of international politics or even a lot of international relations is interpreted through a very materialist lens. Acquiring territories, ensuring economic growth, military power, all of that. We're not, I think, focusing much attention on ontological issues about identities and values and ideological beliefs. So fatalism is one cultural factor which Dr. Tughral, and I found that really interesting in terms of how or what motivates peacekeepers, Pakistani peacekeepers, to go out and serve in countries with which they have no, so to speak, national affiliation with. There are interesting aspects in terms of civil-military discordance. I think that was really interesting when it came to
Saddam Hussein's invasion of Kuwait and with the UN peacekeeping operation there. And though there was some concordance between the civil and military when it came to Yemen, although I'm not sure the experts here, I'm not the expert here on peacekeeping, but whether that could be qualified as a peacekeeping mission, because it was not impartial or neutral in its orientation, but still, it's an interesting element. Nation building is one area, and I think there are a lot of lessons to learn from for even Pakistan, because we've had our own nation building difficulties. So I think the decision makers could see what the internal fault lines are. For example, in other post-colonial states in Africa or even Europe, and how Pakistan can learn the right lessons from them. To conclude very quickly, I think I'll just conclude on 2 points. There's some emphasis, when you're trying to link peacekeeping to Pakistan's foreign policy. I think there's this argument of how much we have done for peacekeeping in general, and how much less recognition we have received. And I think this is an idiom which reverberates throughout our foreign policy. The lives that we gave during the war on terror, the economic losses, that we had during the war on terror, but we've not had enough recognition from the international community about our sacrifices or the fact that we've operated. And when I read this book and the number of chapters in which this theme comes out, I think maybe we are asking a wrong question or lamenting more about what the international community has not given us in terms of recognition. But I think a way forward is to ask the question, or to basically think about the fact that what norms do we fall on the right side of? And maybe what norms in our foreign policy do we fall on the wrong side of? And maybe make a balance between them. So peacekeeping is one norm which we fall on the right side of and we get a lot of credit for, or we can get a lot of credit for. But we also have to balance it out, the norms that we fall on the wrong side of, and the ones that we get the blame for, when it comes to foreign policy. So I think, this is a question that can be asked, and that is something that I was thinking of. And finally, when looking at peacekeeping operations, I think one of the key things that you gather from this book, when you read through the entire book, concepts such as conflict transformation, resolution, management, even peacekeeping, peace building, again, conventional analysis would have us believe that these are weak, they do not matter, that it's still a power realist, a power-dominated world of power politics. That is how international politics run. But I think the important thing to think about is that why do these normative or moralizing imperatives are still there in the international system? If it's a power-dominated world, then why do we speak about resolving conflicts? Why do we speak about managing conflicts? Why do we speak about the responsibility to protect? And the fact that we speak about these issues, the fact that we speak about these normative and moralizing, issues and imperatives, it again, I think this is one of the key things that I gathered from the book, that despite all the power politics, despite all the violence, despite all the wars and the mayhem, I think norms still do matter, and peacekeeping is one area which needs to be strengthened internationally, and one area where Pakistan can contribute immensely in terms of its foreign policy. I thank you very much. Thank you so much, sir, for your insights. Now I would like the presence of Associate Professor and Director, Center for Critical Peace Studies, UMT, Dr. Fatma Sajjad. Is that on? All right, thank you so much for inviting me here and giving me the opportunity to speak on this important book. I'm basically a writer, so I pen my thoughts and I'm going to read from what I've written earlier. So I'm going to begin with these words by Albert Camus, who says that peace is the only battle worth waging. And I think peacekeeping, when it's done right, is heroic in this sense.
So I shall begin by explaining why I was interested to read this book. Why the book cover, when I read, and the title I really wanted to read the book, and I'm going to explain why. And it has good reasons. So I shall talk about the rationale of this book and why I think it's important to write such books for peace and conflict studies and international relations. The Center for Critical Peace Studies, which I'm representing today, stands for the marginalized voices in peace studies and other disciplines. At the center, we aim to amplify the voices of We aim to amplify the voices of Southern racialized and marginalized scholars of the Global South, specifically in peace studies, security studies, and international relations. So we realize that we have to make a conscious effort to amplify Southern voices in these disciplines because we seldom hear them in the dominant discourses. The voices from the Global South have historically and structurally been marginalized, silenced, delegitimized, and rendered insignificant. This is what Gayatri Spivak calls the epistemic violence in the modern knowledge disciplines, and this is something we intend to take up at the Center for Critical Peace Studies. So the Center for Critical Peace Studies takes this form of structural violence in peace studies seriously. Structural violence is a foundational concept of peace studies, which is offered by the founder of the discipline, Johan Galtung. Galtung defines violence as anything that stops human beings from achieving his or her full potential. Anything that stops an individual from achieving his or her full potential is violence. This idea of structural violence is at the center of peace studies as conceived by Johan Galtung. Since epistemic violence is a form of structural violence that has suppressed the voices of Global South historically and systematically, it should be a major concern of the discipline, but unfortunately it is not. And that's something we intend to take up. So Eurocentrism of social sciences in general and US centrism of security studies and international relations is what we intend to question and address through research and advocacy at the center. That is why we think we need more books that represent our perspective on global issues. So I thoroughly appreciate the rationale of this book, which is described by Dr. Yamin as putting forward Pakistan's point of view on UN peacekeeping as one of the most active contributors of peacekeeping missions. So I congratulate Dr. Yamin for conceiving the idea of this book. Now, let me share something about the book. I think the promise of the book is in the premise of the book. It provides the practitioner's view on peacekeeping. And practitioners tend to have unique insights on problems based on their first-hand experiences on ground. This aspect of the book was quite promising. Some facts described in the book are worth highlighting and exploring further. For example, the fact that India and Pakistan have worked together on at least 28 peacekeeping missions it's a striking fact. And it has the potential to become an interesting case study for future researchers. Digging in the stories of Indian and Pakistani soldiers working together to wage peace should be a remarkable endeavor. So this is something which I think can be explored further. All the endeavors where Indian and Pakistanis have been working together for peace. I found the Warda Animals chapter very logical and relevant. It discusses the evolving nature of UN peacekeeping operations from the prohibition against the use of force in the early days of Dag Hammarskjöld to peace enforcement of the later post-Cold War days. She points towards the tensions between peace enforcement operations and international humanitarian law and describes the complications created as a result of these tensions. I think she has highlighted what needs to be highlighted, which is the complexities and complications and contradictions of peacekeeping missions. It is important to highlight these problems because problems can only be addressed when they are seen and acknowledged. The fact that international human rights law remains an integral part of the UN peacekeeping missions normative framework, but collaboration of humanitarian laws with military mandates creates confusion on ground is important to acknowledge and address.
So is the fact that there exists no human rights treaty which explicitly features the merger of human rights law and US peacekeeping. In case of Congo, the ambiguity regarding the use of force in US peacekeeping operations was very costly, as described in the chapter. So pointing out these practical problems based on empirical case studies is an important contribution of the book, and I commend Varda Ahmed for discussing these issues in the book. The actual working and impact of UN peacekeeping on the lands they enter to protect is an area that needs to be explored further from the perspectives of both the protectors and the protected. I think it's very important to take into the accounts of the protected people as well, because they're a part of the conflict. Some facts cited in the chapter 11 by Dr. Yamin and Wasim Iftikhar are also worthy of our attention. For example, the fact that Pakistan is a leading troop contributing country, but it has little representation in senior and managerial positions at UN, and hence lesser impact in the decision making is worth noting. The suggestion that 39 Nations Alliance of the Muslim countries initiated by Saudi Arabia can be employed for peacekeeping under the OIC umbrella in places like Syria and Yemen needs to be discussed, as it seems to involve a number of political and foreign policy problems. However, one can consider this possibility further. And also that if this is a possibility, given the kind of scenario we have in the Middle East. Generally, I agree with Dr. Yamin's assessment that owing to the ever-evolving nature of peacekeeping, the UN peacekeeping needs to engage with a broader and in-depth knowledge of anthropology, sociology, and peace and conflict studies. I would like to build further on this suggestion. There is a vast literature in peace studies that traces the anthropology of violence in conflict zones, offering the most empirically detailed studies of what people experience in these areas. This literature draws attention to the social conditions of war and conflict zones. This book could have been enriched further if it gave a more detailed account of war zones from the perspective of soldiers and victims of war. A knowledge embedded in lived experience tends to be more authentic, sensitive, and holistic. Also, there is literature in peace and conflict, rich literature in peace and conflict studies that critically evaluates UN peacekeeping interventions that could supplement the study. For example, Oliver Richmond has written extensively on the topic of liberal and post-liberal peace. He points out that almost all international peace interventions follow the liberal model of peace, which is peace as governance. Richmond raises an important question about liberal peace model that UN peacekeeping projects. How does one, and this is an important question which all of us must consider, how does one emancipate without dominating, without ignoring difference, and without knowing the mind of the other, the people which we are there for, and the people we aim to protect? So we need to consider how can we protect them without knowing the mind, what's going on in their minds. So many UN interventions, whether peace building, state building, or peace enforcement, have had unintended consequences or failed to meet their ambitious goals. Hence, there's a need to reassess the liberal peace project. There's a need to reconsider who and what the peace is constructed for, how it is negotiated between the strong and the weak. For example, the book points out how, under the doctrine of responsibility to protect the civilians, the people of Palestine can be offered protection legally under the UN Charter. Now, one needs to obviously question why it's not being done, and why UN peacekeeping remains selective and oblivious to grave human rights issues in many parts of the world. So I think when we are expressing the perspective of Pakistan, we should express what we see. The first chapter of the book mentions Pakistan's motivations behind sending its troops to UN missions so frequently. Some key motivations listed in the book include a desire to display and showcase its well-trained army and to indicate to the world that its willingness to place its uniformed men and to restore international peace. Now, these are good intentions and good motivations, but somehow I feel that our perspective on peacekeeping should be less concerned about how we look and more about what we see. And I think it's perfectly fine to point out problems when we see them.
Among the frameworks that describe our perspective as well, I would like to point towards decolonial, post-colonial, critical race theory, and subaltern discourses, which are really making headway in academia or since 2015. I think they're very useful to describe our perspective on world affairs, and we can make good use of them. So I'm going to end my sharing my thoughts here. Generally, I think the premise of the book is very important, and I'm very much I hope that we are going to have more books like this in future. This is a very important first step towards voicing our perspective on global issues, and I think more books can follow this one. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your wonderful thoughts. Now, I would like to invite our esteemed editor of this book, Dr. Tugrul Yamin, who is also our senior research fellow of IPS. Please warmly welcome him. Please. बहुत बहुत शुक्रिया अनम ने मेरी बहुत मदद की है. इन्होंने सबको दावतनामे भेजे और सबको बुलाया और उन्होंने मेरे लिए ये लैपटॉप भी खोल दिया जिससे मैंने अपने नोट्स तैयार किए. शुक्रिया अनम. जैसे कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा IPS का, खालिद रहमान साहब का, एम्बेसडर इब्रार हुसैन शाह साहब का, इब्रार हुसैन साहब का शाह नहीं लगाते अपने नाम के साथ, और सीनियर एडिटर आरिफ जमशेद साहब का, नौफल साहब का, शफक सरफराज साहिबा का. आप सब ने मेरी बहुत मदद की, और तमाम दोस्तों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए. अब मैं उनका चीदा तो मैं नहीं बता सकूँगा, मगर नाम नहीं ले सकूँगा. उज़ैर, बहुत मेहरबानी आपके आने का. नदीम, थैंक यू फॉर कमिंग. मगर सबसे पहले मैं एक पुरानी बात जो कही गई थी शुरू में, इब्तिदा में, कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है, तो मैं तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिसमें मेरी वालदा भी शामिल हैं, मेरी बीवी भी शामिल हैं. अभी शुक्रिया आने का, बहुत बहुत मेहरबानी. मेरी वालदा साहिबा जो हैं बहुत लिखती हैं, फेसबुक की एडिक्ट हैं, 90 साल की हो गई हैं और बहुत ज़बरदस्त बातें लिखती हैं. कभी आप अगर उनका फेसबुक फ्रेंड बने तो आपको बहुत मुफीद मशवरे देंगी. तो और तमाम ख़वातीन जो आई हैं, डॉक्टर हुमैरा साहिबा, डॉक्टर कायनात, डॉक्टर कैप्टन आयशा खान, और स्टूडेंट्स हमारे जो मुख्तलिफ हैं. मैं मर्दों के बारे में कुछ ये नहीं कहना चाहता, किसी तरह से कमतर हैं, मगर बहरहाल आप लोगों के सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. मंसूर, आपके आने का बहुत शुक्रिया. बहरहाल किताब लिखने का मकसद जो है, जैसे कि खालिद रहमान साहब ने शुरू में कहा कि किताबों का फुकदान है. किताबें लिखी नहीं जाती पाकिस्तान में, बहुत कम लिखी जाती हैं, पढ़ी भी नहीं जाती. लिखना पढ़ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है. अब आप देखें सोशल मीडिया आ गया, और सोशल मीडिया पे अक्सर आप देखें तो नीचे उन्होंने लिखा होता है कि इट्स अ 4 minutes रीड और इट्स 8 minute रीड. और मेरी क्लास को याद होगा, मैंने इनसे कहा था आप लिखें, और प्लीज़ मेक श्योर दैट इट डज़ नॉट एक्सीड 8 minutes, बिकॉज इट डज़ नॉट in this modern time, in this digital era, people do not have time more than 8 minutes. You will seldom see anybody announcing that this read, whatever is being put on the internet, will cost 10 minutes of your precious time, although almost all of us are addicted to it. We are all looking at our screen. I think screen time has increased manyfold, but we are not keen to read books. So it's always difficult to read books, but we must read books because, जैसे कि खालिद रहमान साहब ने फरमाया, अगर आपने गूंज पैदा करनी है किसी चीज़ की, कोई नैरेटिव बिल्ड करना है, तो उसके लिए किताबें लिखना और किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स आप आए हुए हैं यहाँ, आप सबको पता है कि आपने साइटेशंस देनी होती हैं, और साइटेशंस में हम इसरार ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक साइटेशंस के बजाय आप किताबों की साइटेशन दें. उसमें भी खालिद रहमान साहब ने शुरू में कहा, अब इलेक्ट्रॉनिक किताबें आ गई हैं, PDF की किताबें आ गई हैं, और लोग PDF की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं. किसी से कहो कि यार, कल भी मुझसे किसी ने पूछा, MO से किसी ने पूछा, MO के कर्नल साहब ने पूछा, जनाब वाले बताएं किताब कितने की है. मैंने कहा 2400 रुपये की, तो माओगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा. जनाब वो हमें PDF फॉर्म में नहीं मिल सकती. मैंने कहा पढ़ना तुमने PDF फॉर्म को भी नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हें एग्जैक्टिव समरी बना के भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 मिनट से ज़्यादा तुम्हारी दिलचस्पी का वो नहीं है. बहरहाल इस किताब पे बहुत मेहनत हुई है. अगरचे इट्स एन एडिटेड वॉल्यूम, आई वर्कड वेरी हार्ड ऑन इट.
I've worked very hard on it to bring this up to date. Many of the articles, very, very good articles, which were written, particularly one by DIG Inamur Rahman Malik साहब, ये हमारे उभरते हुए लिखारी हैं. इनाम साहब, पता नहीं आप इनसे वाकिफ हैं कि नहीं, पुलिसमैन हैं और ये इन्होंने पीस कीपिंग में फराइज अंजाम दिए, बहुत अच्छा लिखते हैं. He is a good scholar. He's a good peacekeeper. He's a good scholar. मैंने इनका शामिल किया है मैंने. तो बादल पता नहीं मैं कहना क्या चाह रहा था कि ये इनका आर्टिकल भी इसमें शामिल है, मगर इनके आर्टिकल को भी मैंने अपडेट किया है बिकॉज इन्होंने काफ़ी अपने 10 साल पहले लिखा था, और उसको डाटा को मैं अप टू डेट करके लाया और कोशिश की है कि एक तसलसल के साथ एक चीज़ बने ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो. गलतियाँ फिर भी हैं. मैं आज सुबह देख रहा था, मैं डॉक्टर फरहान से शेयर करता, मैंने कहा मैंने एक फुटनोट गलत दे दिया. सुबह मैं थोड़ा परेशान हुआ, फिर मैंने चेक किया कि मैंने कहाँ से साइट किया, तो मुझे ओरिजिनल सोर्स मिल गई, मगर गलतियाँ इसमें फिर भी होंगी. निशानदेही कीजिए, अगर इसकी दोबारा कोई किताब पब्लिश हुई तो हम करेंगे. ओके, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ किताबें लिखी नहीं जा रही पीस कीपिंग पे. हम अगरचे 1960 की दहाई से 1960 वी सेंट आवर फर्स्ट पीस कीपर्स टू Congo, and Ambassador Khalid Mahmood Saab, his elder brother was a doctor over there, and the cannibals kidnapped him, and for many days there was no news about him, and it's a wonder how he escaped those vicious people and came out alive. He's still alive, mashallah. So, but what I'm trying to tell you is that nobody's written about it. The first book that was published on peacekeeping from Pakistan was by Zulfikar Ali Bhutto. It's a thin monograph. It's about UN peacekeeping operations. Do read it if you get a time. It's a primary book that you should read if you are interested in peacekeeping by Bhutto Saab. Bhutto Saab, whatever he was, he wrote prolifically. And that book you must read. The second book that was written was by Ambassador Shahryar Mohammad Khan, Shallow Graves of Rwanda, very well written. He was our special representative to Rwanda. He wrote it very well, but there were no Pakistani peacekeepers over there. There were Indian peacekeepers. It's a very well written book. Third book I wrote, it was about Somalia. My battalion participated in the UN peacekeeping operations in Somalia in 1992, 1995. The area where that Black Hawk Down incident took place. It's an interesting book. I have written it within the framework of international relations, so you will find some interesting aspects over there. If you get a time, please read it. Some very good articles have been written, but no books have been written. So there is a book in Urdu by a police keeper, नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ वर्क है उनकी याद के, मेरे ख्याल में बॉस्निया के बारे में आपके किसी साथी ने लिखा है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम मुझे भूल रहा है. मगर बहरहाल किताबें नहीं लिखी गई. एक तीसरी किताब मैं लिख रहा हूँ अभी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री के लिए. दैट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पीस कीपिंग. मुझे बहुत मुश्किलात उसमें दरपेश पेश हैं. उज़ैर साहब यहाँ बैठे हैं, मेरी इन्होंने बड़ी मदद भी की उसमें थोड़ी उसको तरतीब देने में. अभी तक भी उज़ैर साहब फंसा हूँ और कई दफ़ा मुझे आपका ख्याल आता है कि काश आप मेरी मज़ीद मदद कर देते. बहरहाल बहुत कम लिखा गया. अच्छा, क्यों ज़रूरी है पीस कीपिंग के बारे में जानना? डॉक्टर साहब ने कुछ बातें कही, उन्होंने मेरी किताब से कुछ हवाले भी दिए कि पाकिस्तान हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. Dr. Farhan Siddiqui also said we had not been able to leverage the kind of advantages that we could draw out of peacekeeping. We have lost 171 men and women. औरतें भी पीस कीपिंग ऑपरेशन में अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं. डॉक्टर्स, आपने वो सिप्स के कॉरिडोर में देखा होगा, डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने जो शहीद हुई हैं पीस कीपिंग ऑपरेशन में. फुली पाकिस्तान हैज contributes towards 10% of the casualties in UN peacekeeping operations. 10%. And as Dr. Farhan Siddiqui Saab said, there is a fatalistic attitude among Pakistanis. Bhai qismat mein thi, mare gaye. Nobody has ever complained. On 5th of June 1993, we lost 24 peacekeepers in cold blood on a single day in Mogadishu. Nobody said, bring our boys back. I think there was a discussion in the parliament. Only Qazi Hussain Ahmad said what are we doing over there, bring them back. He was the only one. Nobody else said. Yes, Nusrat Bhutto said that why was the most difficult operation given to Pakistani peacekeepers? There were no voices in the parliament. I have documentary proof of that, Mushahid Hussain Saab. Perhaps you can also look at it. There are parliamentary
debates which are available in the database. Nobody. There was discussion on that, why we lost so many men on a single day, but we did not come back. We did draw some advantage out of it. At that moment in time, we were an international pariah. We were, the Cold War had ended. The Americans had ditched us. But we were able to come out of that loneliness or isolation because General Asif Nawaz Janjua, because he personally knew Commander CENTCOM, Joseph P. Hoare, they said, okay, we'll send Pakistani peacekeepers. Everybody knew that it is one of the most difficult operations, peacekeepers. So, ladies and gentlemen, when you get yourself involved in a hate campaign against army, please remember that our soldiers are doing a good job. So sometimes I'm very pissed off for kind of toxic narrative which has been created against the army. It's very bad. Our soldiers are dying. 10 soldiers died yesterday in Bolan. 10 of them. They have children, they have wives, they have families, and the newspaper report said that they were returning from the Sibi Mela, and there were gifts strewn around at the accident site. The dolls that they have purchased for their children and stuff like that. But anyhow, that's a very long story. As a soldier, it hurts me when incessant propaganda starts against the army. Please, the army is doing a lot of good things. Please do not blame the soldiers. Okay. Peacekeeping dividends have not been drawn the way it should be. We should pay more attention of trying to highlight the fact that we are in the forefront of some of the most difficult battles in the world, international world, where nobody is willing to go. The Indians have left Liberia. They were besieged for a very long time. The Egyptians have left Mali last year. Imran has left. There are countries who leave peacekeeping areas because they find it very difficult. They are away from their home ground. They are in alien environment. Look at the title of the book. There is a soldier in this book. He is wearing a blue beret. That means that he is a UN peacekeeper. He is wearing a shoulder patch which says that he's a Pakistani. This is incidentally a photograph which was selected by Arif Jamshed Saab, not because of any particular reason, but because he thought that it had a good resolution. But still you find many things in it. A peacekeeper, he is not training his gun onto militants or insurgents or people who are fighting the state. He's taking the weapons back from them. And he is vulnerable to sniper fire. He's standing there. He's not even wearing a flak jacket. He's not wearing a helmet, although there's somebody standing in front of him who's wearing a flak jacket. So this is a fellow. He's, as Dr. Sahiba said, he's waging peace. He's not waging war. He's there. He's in alien territory. You find that this is not his territory. The people who are handing back their arms to him are not South Asians. They are Africans. And you also find in this photograph a person dressed in civilian clothes. So I presume that he is either someone from the civilian organization of United Nations. The United Nations operates under a civilian. There is always a civilian who heads the SRSG or whoever is there. He is a civilian always. And the army comes under him. The military comes under him. You also find people wearing uniform of other countries. So this fellow is operating in an environment where multiple agencies are operating. And as Dr. Sahiba correctly picked it up, Pakistan and India have been operating together on multiple missions, and we have gotten on very well together. It's a strange fact, and I wrote an article also on it. I said, if you want to put observers, military observers in Unmugip, please get some former observers from Bangladesh, Pakistan, India. These people have operated together and perhaps they could be better military observers on the line of control. India does not believe in the line of control anymore. But anyhow, Pakistan and India have operated together and they have operated very well because most of the time they've been speaking in the same language. Their SOPs are same, their drills and procedures are same. They have gotten on very well. But after they go back to their country, again become enemies.
So peacekeeping has multiple advantages. Now there are questions in my mind. Why can't we have peacekeeping in Ukraine? The Russians initially was saying that we are going to send peacekeepers over there. Later on, it became a special military operation. Why can't we have peacekeepers in many other zones? Because the big five do not want it. So that is something which, yes, they do not want it. And another thing that I want to tell you about a unilateral peacekeeping mission, which is not given here. That was the Indian peacekeeping operation in Sri Lanka, which was a disaster. The Indians they got a bloody nose. They went there, they went there with the permission of the Sri Lankans, but at the end they were on the losing side. So unilateral peacekeeping operations cannot work. They have not worked so far. Can you send peacekeepers to Ukraine? Perhaps you can. China wants peace. They have a proposal. Can we follow it up by saying that, okay, send a peacekeeping force under the banner head of SCO, Shanghai Cooperation Organization, although Russia is a member. So there are so many questions that come into my mind. So I'll go on and on. So there are many things. This is not the end of it. Peacekeeping has seen many evolutions from unarmed peacekeepers. We have intervention brigades. We are participating. We are firing. We are operating under the responsibility to protect. But we need to do more on it. Thank you very much for all the very panelists and all the audience and all my friends who have come here, Nadeem, Mansoor, Shadad Saab, Brigadier Mohammad Saab, for your presence. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now I would like to call Senator Mushahid Hussain Sayyed, Chairman Senate Defense Committee, for sharing his thoughts. Chairman Senator Mushahid Hussain Sayyed Saab also chaired the book launch of my book, Cyber CBMs between Pakistan and India. Thank you. Yes, I did. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो चेयरमैन साहब खालिद रहमान साहब को शुक्रिया कि आपने दावत दी, and then of course our esteemed former ambassadors, Khalid Mahmood Saab, chairman of the Institute of Strategic Studies, and Ambassador Barar Hussain Saab, who was served with distinction in Afghanistan, and also of course my old friend Dr. Tughrul Amin Saab. It's a landmark study because it's the first of its kind. और आपने काफी मेहनत की है. एडिटेड का मतलब ये नहीं होता कि आपने सब चीजें इकट्ठी की है. You applied your mind, you put it together, and you edited it, and also a lot of thought went to it. And I think this is going to be the basic document, the basic textbook about Pakistan's international peacekeeping operations under the United Nations auspices. और मैं डॉक्टर फरहान सिद्दीकी साहब भी और डॉक्टर फातिमा सज्जाद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने दी है. एंड वालदा मोहतरमा तशरीफ लाए हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट I think a matter of thing, yeah, आपका आना बड़ा है, and also other people. I'll start off with जो Khalid Rahman साहब ने बात की अफ्रीका की, because that is one area which very few people in Pakistan know. और हमारा ख्याल है कि शायद हमारा लिंक, हमारा ताल्लुक, हमारा कुर्बत जो है अफ्रीका से वो हाल ही में शुरू हुई. Actually, it's not linked with only peacekeeping. Historically, Pakistan has had a very strong association with African countries right from our independence. और थोड़े से मैं कहूँगी, recently I just came from Africa. मैं रवांडा गया था कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर नाइजीरिया गया, मैं युगांडा गया. And I think it's important to get the facts on that important issue. 50s में Pakistan was the first country to support the liberation struggle of the African people. मुझे खुद मैं यूएन में गया तो एरिट्रियन फॉरेन मिनिस्टर मिला. उन्होंने कहा कि जी आपका मैं शुक्रिया, आई वांट टू थैंक यू एक्सेलेंसी दैट यू सपोर्टेड अस इन फॉर एरिट्रिया. आई सेड व्हाट डिड वी डू? ही सेड यू वर द फर्स्ट टू स्पीक फॉर अस इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ एरिट्रिया इन द 50s. एंड नॉट ओनली दैट, जो मगरिब के ममालिक कहते हैं जिसे ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को. Tunisia's father of the nation, Habib Bourguiba, lived in Karachi on a Pakistani diplomatic passport, used our facilities in the UN,
and we were the only country giving him that kind of facility. Algeria के जो लिबरेशन स्ट्रगल था, उनका गवर्नमेंट थी इन एग्जाइल, प्राइम मिनिस्टर थे फरत अब्बास, उनको हमने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया. आई एम टॉकिंग ऑफ द 50s. हमारे पास तेल नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन वो हिम्मत भी थी, विजन भी था, विल था, जो कायद आजम का विजन था कि यस वी हैव टू बी विद द मजलूम, विद द ऑप्रेस्ड. और आप फिर देखें कि लेटर ऑन 70s 80s में नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को हमने पैसे भी दिए, आर्म्स भी दिए. रॉबर्ट मुगाबे को, we were one of, China and Pakistan were the only two countries giving arms to Mugabe. Zimbabwe African National Union. और 78 में वो पाकिस्तान भी आए थे, प्रेसिडेंट नहीं बने थे, 2 साल बाद फिर आजाद हुए. उसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद स्पेशली कंट्रीज इन ईस्ट अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, देन आल्सो वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया, अदर प्लेसेस भी प्लेड अ रोल. तो डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इट्स अ कंट्रीब्यूशन, और वो रीइंफोर्स होगी है विद दिस थिंग. और उसमें सिर्फ फौज नहीं है, आई थिंक इनाम साहब बैठे, पुलिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. दारफुर में पुलिस ने बड़ा काम किया. कलीम इमाम साहब थे उधर में, उधर थे. कैम्बोडिया में किया, हाइटी में किया. आई वेंट टू कैम्बोडिया एंड आई बीन देयर सेवरल टाइम्स. आवर रोल वाज एक्नॉलेज्ड, दैट टॉप क्लास थिंग. उसमें जो तनकीद होती है ना फौज की, वो पीस कीपिंग के लिए नहीं होती, वो पॉलिटिक्स के लिए होती है. तो वो रोल पीस कीपिंग को बहुत लोग सराहते हैं और तारीफ भी करते हैं. तनकीद सिर्फ वो सियासत की तरफ होती है जब वो लिमिट्स क्रॉस हो जाते हैं. सो दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं खुद गया था बोस्निया 1993 में, and at that time we had our peacekeepers there also. और आप देखेंगे पाकिस्तान का कितना इम्पैक्ट. आप जो कहते हैं ना सॉफ्ट पावर, met अली इज़्ज़त बेगोविच, जो उसके सदर थे, उनके मुसलमान थे, वकील थे, और जाने से पहले उन्होंने मुझे किताब पेश की. अपनी किताब का टाइटल था, अंग्रेजी में थी, he had written in the local language अंग्रेजी, इस्लाम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज उसमें लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ द पोएट ऑफ द ईस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल. आप देखें अल्लामा इकबाल का कितना इंपैक्ट है कि कम्युनिस्ट यूगोस्लाविया में, कम्युनिस्ट मुल्क जिसमें अंग्रेजी या उर्दू या फारसी नहीं पढ़ी जाती, अल्लामा इकबाल की सोच, उनकी शायरी, उनके विजन को उनका कितना एक्नॉलेज किया गया. And President Sukarno, because my father served as Pakistan's first military attaché in Indonesia, and President Sukarno is on record in 63 उन्होंने, जब हमारा मिशन गया था ना वेस्ट इरियन, वो उसी उनके साथ उसकी तरफ था, उन्होंने कहा the Pakistani peacekeepers are the best ambassadors of Pakistan. This is President Sukarno saying about the role of the peacekeepers. और इतना वो हमारी, so it's a contribution which is global. हेटी एक तरफ है, अफ्रीका आपको मालूम ही है, और एशिया एक तरफ है. सो वी हैव हैड, और उसमें खवातीन का बड़ा रोल है. As you mentioned, they were also martyrs, शहीद भी हुई हैं, and they also played a very key role in that. इसमें there's also the mixed record. आपने बात की अल्ब्रेक्ट कामू की कि this is the peace की जो जंग है is worth fighting for. पीस का लफ्ज भी बड़ा डिस्टॉर्ट होता है. आप देखें ना, इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, क्या कहा 1970, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, वी आर बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर, एंड दे कॉल्ड इट, एंड एवरीबॉडी यूज दिस फॉर्मुलेशन PNE, पीसफुल न्यूक्लियर, विद दे आर मेकिंग द एटम बॉम्ब व्हिच इज द मोस्ट लीथल वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि वो पुरअमन है, यू नो हाउ द. फिर आपने बात की पीस कीपिंग की श्रीलंका वाली, इट वाज एक्चुअली एन ऑक्यूपेशन फोर्स. और आपको पता है राजीव गांधी व्हेन ही वेंट ही वाज अटैक्ड बाय श्रीलंकन्स. और आपने डॉक्टर फरहान साहब ने मेंशन किया सरबदन नीटसा का. मैं उसके बाद बोस्निया उधर भी गया था, एंड देन आई वेंट टू द हेग फॉर द ट्रायल ऑफ मिलोसेविच. कुछ जो जराइम किए थे, 8,000 मुसलमान मर्द और बच्चों को शहीद किया गया था अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ द डच पीस कीपर्स. वो साथ थे, गोलियों की आवाजें आती थी, दे वर ऑल शॉट डेड, और कोई इंटरवेंशन नहीं हुई. और बाद में आपको पता है कि डच गवर्नमेंट फेल ऑल्सो, और इसलिए था क्योंकि वो मुसलमान थे. इस किस्म का जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट हुई. और आपने मीडिया की बात भी की, हाइब्रिड वॉर की भी, और आई थिंक द मीडिया रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है रिसेंटली, जो ग्रीन बुक है पाकिस्तान आर्मी की 2022 में, पाकिस्तान सॉफ्ट पावर,
نیریٹو کیا ہے, تو اٹ شوڈ بی ورتھ ریڈنگ. لیکن جو آپ نے بھی بات کی, میں ایگزامن کر رہا تھا کہ پروپیگینڈا کا اور میڈیا کی پروجیکشن کا, اور آپ نے کہا کہ جو ہمیں بینیفٹس ہونے چاہیے تھے, وچ از ٹرو, جو ہماری کاوشیں ہیں, ہماری قربانیاں ہیں فار دا انٹرنیشنل کمیونٹی. صومالیہ میں تو ہماری جنگ نہیں تھی, وہ فرح عیدید تھا نا, وہ جو وار لارڈ تھا, اور وہ ان کے تھے 24 ہمارے شہید ہوئے. ہم نے صرف امریکہ کو فیور کیا, ہم نے ان کو بیل آؤٹ کیا. اور بعد میں دوز آف یو ہو واچ موویز, دیر واز اے مووی آلسو کالڈ بلیک ہاک ڈاؤن. It is all about that operation. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ there was a statement of the Australian former Prime Minister Keating, Paul Keating, پرسوں آیا ہے, میں نے آج اس کا ٹویٹ بھی کیا ہے, جس میں 2 آسٹریلین اخباروں نے لکھا ہے, سڈنی مارننگ ہیرلڈ اینڈ دا سن, ٹاپ کے نیوز پیپر, کہ اگلے 3 سال میں آسٹریلیا کی چین کے ساتھ جنگ کا بڑا امکان ہے, وار, تاکہ ڈرائیں اور امریکہ کے قریب ہوں اور اسلحہ خریدیں. Look at that thing. اور اس نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, دس از یلو جرنلزم, دس از پروپیگینڈا, پیپل آر اسپیکنگ اپ. دوسرا میں دیکھ رہا تھا, ایک امریکن جرنلسٹ ہے, who is a Pulitzer Prize winner, very great journalist, who is also a friend of mine, سیمور ہرش. ابھی انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ نارڈ اسٹریم 2 جو گیس پائپ لائن ہے, وہ امریکن فورسز نے سیبوٹاج کی تھی. اس کا کوئی ذکر امریکن میڈیا میں نہیں آتا, and it's not there at all. جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند آئی ڈاکٹر توغرل الامین کی کتاب میں, and I think something is new and different, is your focus on Palestine, global protection force. اور اس میں جو آپ بات کرتے ہیں responsibility to protect, the UN failed there, the peacekeepers failed there. اب پیلسٹائن میں بھی it's a big failure. جس قسم کا ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے, جو جنگیں ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے اچھا کیا you focused on غازہ, اور غازہ میں جو حماس کے خلاف آپریشن ہوا ہے سارا, اور اس حوالے سے and nobody is talking of a global protection force. You have given an outline of that. اس کے برعکس ہمارے ہاں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, لائن آف کنٹرول کے حوالے سے, there is this UNMOGIP, United Nations Military Observer Group in India and Pakistan since 48. But ہندوستان کی طرف سے اس کو بالکل نکارا کر دیا گیا ہے. So I think it's extremely important for us that the United Nations mission in Kashmir and the line of control be highlighted, because جو India allegation لگاتا ہے, they have not been corroborated by the UNMOGIP that Pakistan is doing cross-border terrorism, یا ہم کوئی کہہ رہے ہیں, because they monitor that thing. So, and I also feel that the role of the Center for International Peace and Security Studies, جو آپ کا NUST کا ہے, that is extremely important and it should be taken forward. And I also feel that the important thing is in this battle of ideas, battle of narratives, at least جو ہمارا کیس ہے, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ, military officers, police officers, others who have been practitioners in the field, they should write more about it, because that has to educate us. I learned a lot from reading your book, sir. And I'm sure it's others also are benefiting from the wisdom, because you bring in a track record, as you said rightly, of a practitioner, and also جو چند thinking فوجی رہ گئے ہیں, senior 1 star general 2 star, آپ اس میں 3 star آپ شامل ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو سائبر سیکورٹی پر بھی بڑا کام کیا تھا ماشاءاللہ, اور چیزوں پر بھی. So I would like to also compliment, he is not here, my good friend, and I have great respect for him, Professor Khurshid Ahmed Saab. He is the founder of the Institute for Policy Studies, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے سال میری ان سے ٹیلی فون پر, میری بڑی عید کے موقع پر میں نے ان کو فون بھی کیا, اور گفتگو بھی ہوئی, اور بڑے اس وقت بڑے ماشاء اللہ حشاش بشاش تھے, اور ان کے آئیڈیاز اور ایشوز, تو we also pay tribute to that, and that legacy is being continued with lot of strength by Khalid Rahman صاحب. کیونکہ جو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ تھنک ٹینکس میں بھی, کہ جو تھنک ٹینکس ہیں they should be reflecting the thinking of the people of Pakistan, a Pakistani worldview, and I would also add, frankly, a Muslim worldview, because it's not just دو کوئی فرق نہیں ہے ان میں, because we are part of that role, and that should reflect our core interests. اب کچھ تھنک ٹینکس آ گئے جو نمائندے ہیں باہر کے لوگوں کے بھی, اور وہ باہر کا جو ایجنڈا ہے وہ فالو کرتے ہیں. Yours is an exception, and I think that is very much.
फाइनली लाइक टू से जो आपने बात की थी जो हमें वो ताईद नहीं मिलती, हमारी तारीफ नहीं होती, ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर पॉल कीटिंग ने बड़ी अच्छी बात की. And I would like to quote, and that applies to Pakistan also. He says, the United States of America has shown exceptional ingratitude to an old ally like Australia, despite what we have done for the United States. I think that also applies to other countries, including Pakistan. Thank you very much. Thank you so much, sir. Sir, if you like to leave early, we would like to have a group photo with you. ठीक है. Propaganda is a very important component of that. But this is good propaganda, it's honest propaganda. We call it public diplomacy. Sorry, thank you, sir. Very kind. Okay, Khuda Hafiz, wishing you a long life and good health. Thank you, sir. The blessings of the mothers are the most powerful. Thank you, sir. Thank you. Khuda Hafiz. All the best, sir. Thank you, sir. To continue the session, I would now like to call Ambassador Khalid Mahmood, Chairman, Institute of Strategic Studies, Islamabad. He is the chair of our session to present and share his insights. It's very difficult to speak after Mushahid Hussain. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Khalid Rahman, in his absence. Senator Mushahid Hussain also in his absence. Dr. Tughril, Ambassador Abrar, ladies and gentlemen. पहले तो मैं अपने क्रेडेंशियल्स बताऊं कि मैं कुछ जो कहूँगा उसमें उसका रेफरेंसेस होंगे. I'm talking of 70s. उस वक्त पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू तो हो गए हुए थे, लेकिन क्या उसके रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क ये कुछ एडहॉक किस्म की चीज़ें थी. तो यूएन में कमेटी है ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस. पाकिस्तान उसका मेंबर था एंड आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन दैट कमेटी. तो उस वक्त ये फैसले हो रहे थे कि मसलन स्टेट्स वेरी जेलस ऑफ देयर सॉवरेंटी. टुगेदर इन पीस कीपिंग ऑपरेशन हम फॉरेन फोर्सेस आएंगी, ये कैसे हो सकता है. तो ये उस वक्त की जो है सारी डिस्कशन, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस के उस वक्त के, कि विद कंसेंट हो कि आप जो फोर्सेस जाएंगी वो पार्टीज कंसर्न की कंसेंट के साथ होंगी. दूसरी कि वो न्यूट्रल होंगी. तीसरा कि वो फोर्स नहीं इस्तेमाल करेंगी एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस. तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स उन ज़माने की जो डिस्कशंस थी उसमें भी अब चेंज आ गई, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा. लेकिन ये काफ़ी अरसे से ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ये इन एवोल्यूशन है.
تو اب ظاہر ہو گیا ہوگا کہ یہ بڑی UN کی ایک فلیگ شپ ایکٹیویٹی ہے. ریکویسٹ فار پیس تو بڑی پرانی ہے, گریک کے زمانے میں بھی تھی. پھر فلاسفر ساروں نے اس چیز کے بارے میں لکھا, پلیٹو, ایرسٹاٹل, all these people. اور پھر کنسرٹ آف یورپ, ساری ایفرٹ تھی کہ پیس مینٹین رہے. پھر لیگ آف نیشنز بھی فیل ہوئی, پھر یونائٹیڈ نیشنز آ. یونائٹیڈ نیشنز کا بیسک جو پرپز ہے, وی دا پیپل ٹو سیو دا سکسیڈنگ جنریشنز فرام دا اسکرج آف وار, یہ چارٹر کہتا ہے. اینڈ دس از ون آف دا بیسک پرنسپل آف پرپز آف دا UN, مینٹیننس آف پیس اینڈ سیکورٹی. پرابلم یہ ارائز ہوئی کہ UN تو بن گئی, اور مین جو پرپز ہے وہ مینٹیننس آف پیس اینڈ سیکورٹی. اور پیس اینڈ سیکورٹی مینٹین تب ہو سکتی تھی تھرو دا UN کہ جب بگ پاورز ایگری کریں, 5 جو ہیں پرماننٹ ممبر سیکورٹی کونسل. تو شروع سے ہی UN کی جو پیس ایفرٹس تھی وہ فرسٹریٹ ہونی شروع ہو گئی کہ ایک ملک, ویسٹرن کنٹریز کی کوئی پرابلم ہے تو رشین سوویٹ جو ہیں وہ ویٹو کر دیں گے, اینڈ وائس ورسا. تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ تو سارا ایکسپیریمنٹ ہی فیل ہو گیا, کہ کہاں لیگ بھی یہی نہیں کر سکی تھی, یونائٹیڈ نیشنز اتنی مشکلوں سے بنائی گئی اتنی ایفرٹ کے ساتھ, اور وہ بھی ڈس فنکشنل ہو گئی. لیکن لوگوں نے, اسٹیٹسمین نے کریٹو رسپانس دیا. اس میں ڈاگ ہیمر شولڈ کا نام آتا ہے, سیکرٹری جنرل UN کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم وار تو نہیں اوائڈ کر سکے, لیکن اس کو ایکسیسز کو اٹینویٹ تو کر سکتے ہیں. ان کے مشہور سینگ ہے کہ UN is not meant to bring you to heaven but to save you from hell. یہ UN کر سکتی. تو انہوں نے یہ جو پیس کیپنگ کا ہے ان کا آئیڈیا تھا کہ کیسے, اور لیسٹر پیئرسن یہ ایک کینیڈین فارن منسٹر تھے, انہوں نے یہ قبول کیا ان 1950s. تو میں اپنے کریڈینشیل بتا رہا تھا. ایک تو آپ نے بتا ہی دیا کہ میرے بھائی جو تھے وہ 1960 میں کانگو میں آرمی میڈیکل کور وہاں گئے, اور تو فیملی کو ایکسپیرئنس تھا اس کا. اور پھر یہ پیس کیپنگ آپریشنز کمیٹی جو UN کی تھی اس پہ بھی میں کام کرتا رہا. پھر ریسنٹلی آئی واز آن ایڈوائزری گروپ آف دا UN سیکرٹری جنرل آن پیس بلڈنگ فنڈ. تو اس کے لحاظ سے آئی وینٹ ٹو لائبیریا, وہاں میں نے دیکھا پاکستانی پیس کیپرس وہاں تھے. آئی وینٹ ٹو ٹیمور لیسٹے, وہاں بھی پاکستانی پیس کیپرز وہاں آئے ہوئے تھے. تو ہر جگہ بڑی اپریسیشن تھی کہ کہاں پاکستان کے جو صرف یہ نہیں کہ سولجرز ہی, جو سویلین کمپوننٹ جو ہے اس کی بھی بڑی تعریف تھی, انجینئرز, ڈاکٹرز, پولیس پیپل. تو یہ پیس کیپنگ جو ہے, جیسے میں کہہ رہا تھا, یہ ایک کریٹو ریسپانس تھا فار UN ٹو میٹ دا situation brought about by the conflict among the big powers. اور اس میں اب اوور دا ٹائم کافی چینج آ گئی. جیسے پہلے ود دا کنسینٹ آف دا پارٹیز, اب یہ نہیں کہا جاتا. اب جو مشنز آ رہے ہیں وہ انڈر چیپٹر 7 آف دا UN چارٹر, انفورسمنٹ ایکشن, یعنی کہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے پیس کیپرز نہیں لینے. تو یہ اب چینج آ گئی ہے. اس میں ایک چیز آپ کی کتاب میں, یہ تو نہیں کہتا کہ غلط ہے, لیکن اب تو لکھا ہے کہ کوئی پیس کیپنگ آپریشن جو ہے وہ سیکورٹی کونسل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن نہیں, فرسٹ جو میجر پیس کیپنگ آپریشن ہے UNF1, یہ ایجپٹ اور اسرائیل کا تھا, وہ جنرل اسمبلی نے لانچ کیا تھا. تو یہ اور بات ہے کہ اگر اس کو نہ کوئی امپلیمنٹ کرے تو امپلیمنٹیشن کے لیے سیکورٹی کونسل ضروری ہے, لیکن آتھورائز جو ہیں
وہ جنرل اسمبلی بھی ٹیکنیکلی کر سکتی اور کیا ہے انہوں نے UNF1 تو اوور دا ٹائم اب ایک تو یہ کنسینٹ اب اتنی ضروری نہیں رہی کہ اب سیکورٹی کونسل فیصلہ کرتی اور پیس کیپنگ آپریشنس لانچ کیے جاتے ہیں. دوسرا یوز آف فورس. پہلے جو پیس کیپرز تھے وہ سولین کلوتھ میں ہوتے تھے, نہ کہ ان کے پاس گن ہوتی تھی, بس مورل پریشر, بس ویری پریزنس کا UN کا وہاں ایک ریپریزنٹیٹو کھڑا ہے, دیٹ واز انف. لیکن جب یہاں وائلنس شروع ہوئی, دے ور اٹیکڈ تو اب جو ہے وہ دے آر الاؤڈ ٹو یوز فورس ٹو سیلف ڈیفینس. یہ ملٹرائز ہو گیا انفیکٹ. اور پہلے تھا کہ یہ جو پیس کیپنگ آپریشنز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جہاں دو اسٹیٹس وغیرہ کے درمیان پرابلمس. اب مور کانفلکٹس آر انٹرا اسٹیٹ, ملک کے اندر ٹیررزم ہے یا بگ پاورز کی انٹرونشن ہے. تو اب نیچر آف وار بھی چینج ہو گئی کہ پیس کیپرز آر سینٹ ناٹ ٹو سیپریٹ کنٹریز, بلکہ وہ کیسے پیس ریسٹور کرنی ہے ڈیو ٹو انٹرنل کمبشن جو ہو رہی ہوتی. اور پہلے صرف UN کے رسپانسبلٹی ہوتی تھی, اب ہائبرڈ شروع ہو گئی, یعنی کہ آپ ریجنل آرگنائزیشنس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے بھی پیس کیپنگ آپریشن جیسے UN, افریقن یونین, جیسے یہ دارفور سدرن سوڈان میں ہوا تو افریقن یونین جو ہے وہ بھی اس میں حصہ لے رہی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ شروع میں پیس کیپنگ کا جو تھا رول وہ تھا ٹو سیپریٹ دا کمبیٹنٹ, لیٹ دا ٹیمپریچر کول ڈاؤن, کریٹ دا انیبلنگ انوائرمنٹ کہ ان کی کوئی پیس ٹاکس وغیرہ ہو جائے. لیکن اب تو جو پیس کیپنگ آپریشنز ہیں وہ ورچولی ہر جو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ, ڈس آرم کرنا, ڈی مائننگ کرنا, الیکشنز کروانے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لینے, پولیس سیٹ اپ کرنی, کورٹ سیٹ اپ کرنے. تو جو بالکل جو گورنمنٹ کے سارے فنکشنز ہیں وہ آج پیس کیپرز اکارڈنگ ٹو نیڈ سارے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف کمبیٹنٹس کو سیپریٹ کرنا ہے. تو بڑی چینج آئی ہے جب سے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا. اور لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے پیس کیپنگ آپریشنز کے لیے کہ یو ہیو ٹو ہیو پیس ٹو کیپ پیس. یہ نہیں کہ جنگ ہو رہی ہو تو وہاں یہ پہنچ جائیں گے. تو پہلے تو ایک سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز ہوگا تو پیس کیپر جائیں گے, اس کے بعد ان کو آپ رسپانسبلٹی جو بھی ہوگی وہ دی جائے گی. پرابلمز ارائز ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ کلیئر مینڈیٹ نہیں ہوتا ان کو. سیکورٹی کونسل میں گیو اینڈ ٹیک ہو رہی ہوتی ہے, کمپرومائزز. وہ انگریزی تو صحیح لگتی ہے لیکن پریکٹس میں وہ کلیئر نہیں ہوتا کہ کیا رسپانسبلٹی ہے. تو یہ ایک بڑا ویکنیس ہے آف دا آپریشنس, جس کی وجہ سے پھر پیس کیپر سفر کرتے ہیں کہ کب فورس استعمال کرنی, کتنی کرنی ہے, کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور پھر سیفٹی آف پیس کیپرس یہ بھی بڑی امپورٹنٹ اب ہو گئی ہے. اب UN کیا کرتی ہے کہ کہیں پیس کی مشن بھیجنے سے پہلے ایک ریکنائسنس ٹائپ مشن بھیجتی ہے کہ کیا حالات ہیں, تاکہ جو پیس کیپر جائیں دے شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ اور equipped ٹو ڈیل ود دوز سچویشن. یہ نہیں کہ راولپنڈی سے اٹھا اور سیدھا کانگو میں بھیج دیا کہ وہاں ان کو کچھ نہ ٹریننگ ہے یا پتہ نہیں کہ کیا حالات ہیں وہاں. تو پاکستان کا جیسے آپ بتایا گیا کہ ہم نے جو ڈیل کرنا شروع کیا, ہم نے ہوسٹڈ دا اولڈسٹ پیس کیپنگ آپریشن, ون آف دا ان مغیب. دوسرا وہ UN کا وہ مڈل ایسٹ میں ہے, انٹسو 1948 کا. اور پہلے جو میجر پیس کیپنگ آپریشن اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. اس میں
मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और एक तो ड्रॉबैक सभी भी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, जो पीस कीपिंग है, इट टेंड्स टू फ्रीज डिस्प्यूट्स, नॉट सॉल्व देम। है तो अच्छी बात, लेकिन कश्मीर देख लें, पैलेस्टाइन देख लें, ओल्डेस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर दीज, 48, 49। हाँ, तो हाँ अगर ना होते तो शायद कुछ ना कुछ फैसले हो गए होते। तो दे टेंड टू फ्रीज द डिस्प्यूट्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देम। एक ये बड़ा ड्रॉबैक है और पीस कीपिंग ऑपरेशंस का। और दूसरा ये है कि पीस कीपिंग बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफ। देखा गया है कि पीस कीपिंग ऑपरेशन लॉन्च हुआ, उसका टर्म था जी 2 साल, 1 साल, जो भी, वो वापस आ गए। आफ्टर फ्यू इयर्स फिर द कंट्री रिलैप्सेस इनटू द सेम ओल्ड सिचुएशन। तो इसलिए अब जो अप्रोच आ रही है वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए, कि सिर्फ ये नहीं कि कहीं लड़ाई हुई, वहाँ सीज फायर हुई और भेज दिए और थोड़े अरसे के बाद वापस आ गए। ये आप देखें, कॉन्गो उस वक्त से शुरू हुआ, आजकल भी वहाँ पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रही। तो अब वो कहते हैं कि ये सारी एफर्ट जो है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे होनी चाहिए। पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पीस मेकिंग की एफर्ट होनी चाहिए, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। पीस कीपिंग, अगर जंग हो जाती है फिर नेचुरली पीस कीपिंग फिर होनी चाहिए, लेकिन पीस कीपिंग के बाद मोर इम्पोर्टेंट इज नाउ पीस बिल्डिंग, कि हालात को ठीक करें, नहीं तो फिर 2 साल बाद वही हालात हो जाएंगे। तो पीस, जैसे मैंने कहा कि अब इसलिए पीस कीपर्स जो हैं वो सारे गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं और गुड गवर्नेंस, वो उनका काम है इस वक्त। तो पीस बिल्डिंग भी एनफ नहीं है, उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी चंद सालों बाद। तो ना ये कंटिन्यूम है कि कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, पीस कीपिंग, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन सब चीज़ों के ऊपर जरूरी नहीं कि वन थिंग फॉलो द अदर, बस पर 2-3 चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती है। तो ये अब अप्रोच आ रही है पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। तो पाकिस्तान के जो रोल है उसमें बड़ा वाकई इसकी अप्रिसिएशन है, जहाँ भी मैंने पर्सनली मैंने देखा है। और यूएन के सेटअप में भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को बाज़ अच्छी पोजीशंस मिलती रही हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। हमारे इकबाल रज़ा थे, वो पीस कीपिंग ऑपरेशन साइड की तरफ थे। हमारे रफ़ीउद्दीन अहमद, वो सेक्रेटरी जनरल्स के शेफ दे कैबिनेट होने की हैसियत से इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे। और ब्रिगेडियर अभी कोई जिक्र कर रहे थे, सईद, यस, वो भी पीस कीपिंग ऑपरेशन में वहाँ के नाम है। तो ये सारा पाकिस्तान का रोल सिर्फ यही नहीं कि हमने मैनेजमेंट में काम लिया है, जैसे बताया कि सेक्रीफाइसेस बड़ी की हैं। इस्तेमोर में गए, शायद यार साहब गए, नो, ये रवांडा में। तो ये कोई किताब में लिखा है कि 171 के करीब हमारी शहादतें हो चुकी हैं, और जैसे कहा 24 के करीब एक दिन में जाने हमारी ज़ाया की, 56 इंजर्ड, 11 डिसेबल्ड इन दैट इंसिडेंट। तो ये एक बड़ी यही वजह है कि जब सेक्रेटरी जनरल यूएन यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पीक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग विदाउट हाईलाइटिंग सच कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कि इतना सेक्रेटरी जनरल ने यहाँ आके ये कहा। और फिर ये पीस कीपिंग इज चीप ऑप्शन। कहा तो जाता है कि जी $4 बिलियन
खर्च हुए, कंपेयर करते हैं कि जो आर्मामेंट के ऊपर खर्च हो रहा है, वो शायद एक जो डिस्ट्रॉयर है वो भी इससे मैं ज्यादा खर्च होगा जो दुनिया में मुझे सॉरी आई कुडंट ब्रिंग द फिगर कि कितना परसेंट 1% भी नहीं बनता जितना आर्मामेंट्स के ऊपर खर्च हो रहा है और जितना पीस कीपिंग के ऊपर खर्च हो रहा है. तो लोग कहते हैं जितना खर्च हो रहा है तो है तो सही, लेकिन जितना डिस्ट्रक्टिव साइड पे खर्च होता है उसका कहीं एक माइनस्कूल बट इट्स वेरी चीप ऑप्शन यू नो. इसके अलावा कि जब खर्च तो होना है यू नो, तो शुरू में जो मुल्क थे रशिया फ्रांस जो इनको पसंद नहीं आते थे पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए ये कंट्रीब्यूशन नहीं देते थे. मैटर वाज टेकन टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनकी एडवाइजरी ओपिनियन मांगी गई. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि नहीं ये ऑब्लिगेटरी है पेमेंट, जैसे कि यूएन के बजट में आप देते हैं तो जो पीस कीपिंग पे भी है ये नहीं कि आप उससे एग्री करते हैं, ये अगर डिसीजन हुआ है तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट्स हैं. और फिर वो उन मुल्कों ने अपने एरियाज दिए. तो ऑल इन ऑल ये सब चीज़ें इस किताब में यहाँ होती हैं और पढ़ते हुए मैंने भी कई नई चीज़ें इसमें देखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाकी लोगों के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद होगी. और आई एम ग्लैड टू हियर कि आप एक और किताब लिख रहे हैं जो कि पर्टिकुलरली ऑन पाकिस्तान्स कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड को हाईलाइट करेगी. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सॉरी, जो हालात हैं इन मुल्कों में वो इतने गंभीर हैं. लाइबेरिया में गए तो क्योंकि यूएन फंड कर रही थी उनको उन्होंने पुलिस स्टेशन बना के दिए. तो जब मैं गया डेलीगेशन में तो हमने का विजिट चले जाते हैं. तो हमने पूछा कि जी ठीक ठाक है, कहते जी सब कुछ है एक हमारी कमी है. हमने कहा क्या? कहते जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है. तो हमने कहा क्या करते हैं आप जब कोई कल्प्रेट पकड़ते हैं आप? कहते हैं जी मोटरसाइकिल पे लेके आते हैं. तो इनके जो क्रिमिनल है वो पीछे बैठा हुआ है और पुलिस वाला ड्राइव कर रहा है. तो ये हालात कहाँ यूएन की पीस कीपर जाके फिर उनकी बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं. Thank you so much, sir. Now, Dr. Mohammad Makki, Associate Dean, Center of International Peace and Stability, will be giving his remarks and vote of thanks. Please welcome. Thank you, Ji. Assalamu alaikum. I guess we have already exceeded the time, so I'll be very quick. It's truly a great pleasure and honor to be here. Really, I'm mentioning this from my heart, so thank you very much for this kind invitation. And as we have come to the end of the ceremony, and much has been said already, and very comprehensively from different dimensions, about the contents of the book, about the incredible contributions that this book offers to the existing literature on the UN peacekeeping vis-a-vis Pakistan's perspective. This is very important to note. And something that was utterly missing from the discourse of UN peacekeeping and peace-building related domain. And there were multiple factors which were involved or which can be considered as responsible for this missing or silent literature, including the lack of indigenous knowledge production within the conceptual territory of UN peacekeeping domain. So we do realize this completely we do realize that getting this piece of work in place wasn't an easy task.
In my understanding, the journey begins in 2017 when Professor Yamin deliberately and very carefully cultivated this idea that we need to invest into the young scholars, or we need to hunt those individuals, and we need to provide them necessary support, provide them necessary data, so that they can contribute to this missing literature, missing indigenous literature that is very important to be produced. So in my opinion, this journey started in 2017. So I must thank Professor Yamin to not only conceive this idea, but more importantly, to retain this idea until now. And then I'm very much aware of his energy level that he carries, and because I served under his mentorship for over 7 good years, he knows how to get the things done. And I remember, I guess, over 2 years ago when he shared this very idea with the SIPS faculty that how important it is to publish an edited book on on international peacekeeping, exclusively covering the perspectives from Pakistan. This very idea made us to realize how important it is to give voice to the significant contribution that Pakistan has made vis-a-vis UN peacekeeping, and how important it is to fill in the literature gap that is very much silent on displaying all those contributions, commitments that the Pakistan has showed, exhibited to the global peace and stability. And to an extent that we need to realize that it's a legacy for the future generation. And I have this impression, I could be wrong, that our young generation, a lot of people, even those who are exposed to peace and conflict studies or strategic studies related disciplines, they're not much aware of the significant commitment that the Pakistan Army or civilians or police or other related forces have invested into UN peacekeeping in order to ensure the global peace and security. So in this background, this book is an incredible contribution to the discourse of UN peacekeeping. And since some of the articles, or most significant number of the articles, have been sourced from the NUST Journal for International Peace and Stability, which was also being led and steered by Professor Yamin, so I had a chance to go through all those articles. But these articles were then revised, reviewed, then peer-reviewed, then again updated in terms of the data in order to make them up to date. So, it took quite a bit of effort to bring it to in the form that is now available to us in a form of edited book. And this book contains far more significant value for the center that I'm representing here. And this center within which Professor Yamin actually, he cultivated this idea that how important it is to create a cross-fertilization between the peace and conflict studies and the practice-based UN peacekeeping in order to produce the indigenous knowledge. So it took quite a number of years to see the manifestation of that vision. And so this book is very close to CIPS, the Center for International Peace and Stability, where one of our key engagement or thematic foci is UN peacekeeping, particularly in terms of its operationalizations in different domains. Therefore, we as CIPS, part of NUST, are very proud to see how the indigenous knowledge that was produced over the years
at the center eventually served the book that we are now here to celebrate. And we are also proud to mention here that this work has been now officially made part of the textbook, which is being used for MS and PhD degree programs at SIPS. So the interwoven contents of the books, if you can just skim through in the initial pages, including foreign policy motivations, international humanitarian law, the phenomenon of hybrid peacekeeping, UN training regime, protection of civilian decision-making processes which are involved at the United Nations Security Council level. They're so comprehensive and well-threaded that they will surely be touching the minds of so many students, scholars, and practitioners. And also, more importantly, we have something that, in a form of an academic work, that we will be able to refer to in order to develop future research or in order to carry out further studies. But I must appreciate IPS to support this endeavor, support this book. Its publishing team, I know the intensity of work that got invested into the book. And when you look at the book, one can clearly see that you have ensured that this book is the best it can be. So thank you, everyone, for supporting this book. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would request Chairman IPS Sir Khalid Rahman and Vice Chairman IPS Ambassador Syed Abrar to present books to Ambassador Khalid Mahmood. Also, there is a souvenir prepared by students of NUST for Dr. Turgul Yamin. They will be presenting you the souvenir. That's not part of this segment.
Thank you so much everyone for attending this session. There's another announcement. बाहर IPS का stall लगा है and they are giving 20% off on this book. So if anyone is interested, they can get that and Satugru will sign the book for you.